ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುವಂಥ ನೆಕ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಡಿಸೈನನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆ ರಿಂಗ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಲ್ಲಿ 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಜ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಚೆಂದವಾಗಿ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ನೆಕ್ ಶೇಪ್ ಆದರೂ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಯಾವ ನೆಕ್ ಶೇಪ್ಗಾದರೂ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೀಟಾಗಿ ಬರಲಿ. ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಶೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಂಗ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತಾ ನೀವು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಡಿಸೈನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಆದರೂ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಕ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? Fire
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಐ ಲವ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.